இன்னைக்கு let us discuss a beautiful kind of a sequence called monotonic sequence. Monotonic sequences. A sequence, of course, a sequence அப்படினாலே அது வந்து என்னன்னா real sequence தான். A real sequence xn is said to be monotonically increasing. Monotonically increasing sequence. Increasing if increasing என்னன்னா xn which is always less than or equal to xn plus 1 for all n belongs to natural number. So இப்படி இருந்தா we call it is a monotonically increasing sequence. அப்போ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the sequence will be always like this. எப்படின்னா x1 which is less than or equal to x2 which is less than or equal to x3 which is less than or equal to போயிட்டே இருக்கும், which is less than or equal to xn which is less than or equal to xn plus 1 less than or equal to அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி இருந்தா that is called monotonically increasing sequence. இப்போ இதே இதில் xn is said to be strictly increasing அல்லது monotonically strictly increasing if என்னது அப்படின்னா that is xn which is strictly less than xn plus 1 for all n belongs to natural number. இந்த கேஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா x1 which is strictly less than x2 which is strictly less than x3 which is strictly less than strictly less than xn which is strictly less than xn plus 1 strictly less than ... So this is monotonically increasing and this is called strictly monotonically increasing, the strictly increasing sequence. அப்போ இதே மாதிரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா we can go for monotonically decreasing sequence and strictly decreasing sequence. So similarly we can write in similar manner we can write xn is இந்த கதையெல்லாம் எழுதிக்கோங்க அப்படின்னா is monotonically decreasing sequence if என்ன கிடைக்கணும் xn is less than or equal to increasing. இப்போ this is greater than or equal to xn plus 1 for all n belongs to natural number. அதே மாதிரி xn is strictly decreasing if என்ன கிடைக்கணும் xn which is strictly greater than xn plus 1 for all n belongs to natural number. இந்த for all n belongs to natural number என்னங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, if that is the case இந்த sequence எப்படி இருக்கு பார்க்கலாமா. இந்த இதில் we will write it here. இது எப்படி இருக்கும்
x1 வந்து for n க்கு பதிலா 1 போடுங்க என்ன கிடைக்கும் x1 is greater than or equal to x2 அப்போ x1 இங்க இருக்கும் which is greater than or equal to x2 which is x2 is greater than or equal to x3 which is greater than or equal to b. So இந்த இடத்துல xn which is greater than or equal to கிடைக்கும் இதை விட யாரு சிறுசு xn plus 1 சிறுசு இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே so this is an idea இந்த கேஸ்ல என்ன கிடைக்கும் strictly greater than அப்படின்னா I can write it in this way கொஞ்சம் மாத்தி எழுதிக்கிட்டுமா I'll write this is x1 which is greater than x2 which is greater than x3 which is greater than which is greater than xn which is greater than xn plus 1 which is greater than இந்த இது வேணா இதை நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வேற மாடல்ல எழுதிக்கிறேன் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா we can write it in this way that is in another way I can write x1 which is greater than or equal to x2 which is greater than or equal to x3 which is greater than or equal to xn which is greater than or equal to xn plus 1 greater than or equal to okay let us see some examples of monotonically increasing and monotonically decreasing or anything okay so example 1 அதோட அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு சொல்ல மாதிரினே so a sequence இன்னொரு definition a sequence நான் சொல்ற எல்லாமே real sequence தான் a sequence xn is said to be monotonic அங்க போன இதுல monotonically increasing ஒரு definition கொடுத்திருக்கேன் monotonically decreasing ஒரு definition கொடுத்திருக்கேன் இப்போ monotonic ஒரு sequence வந்து monotonic-ஆக இருக்கணும் அப்படினா said to be monotonic said to be a monotonic sequence monotonic sequence if it is either spelling correct either monotonically increasing or monotonically decreasing அப்போ monotonic sequence என்னது இதுல ஏதாவது ஒரு சீக்வென்ஸா இருக்கணும் ஒன்னு monotonically increasing இருக்கணும் இல்லனா monotonically decreasing இருக்கணும் இதுல ஏதாவது ஒன்னு இருந்தனா we call it to be a monotonic sequence சரி ரெண்டுமே இருக்கலாமா monotonically increasing as well as monotonically decreasing இருக்க முடியுமா sequences அப்படி இருக்க முடியுமானா yes that is an example of a constant sequence okay sorry that is a constant sequence example simple one consider the constant sequence is both monotonically simply okay monotonically increasing and monotonically decreasing ஏன் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா k ன்னு இருக்கும் ஓகே சோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா k is less than or equal to இத x1 k is less than or equal to k which is x2 which is less than or equal to k less than or equal to போட்டுக்கலாமா அப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து இது என்னது monotonically I can say this is an increasing sequence இதே இது greater than or equal to போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா greater than or equal to போட்டுக்கலாம் அப்ப அந்த கேஸ்ல இது என்னது monotonically decreasing sequence அப்போ a sequence which is both monotonically increasing and decreasing sequence is nothing but a constant sequence okay now let us go to the second example 2 இது என்ன பண்ணலாம் அப்படினா
you consider the sequence 1 by n. 1 by n அப்படிங்கிற sequence. This 1 by n sequence is a monotonically decreasing sequence. Correct? ஏன் அப்படின்னா you take any decreasing sequence. Now we claim that now is example of the is monotonically decreasing sequence. Decreasing sequence. இதுக்கு தான் நான் ப்ரூஃப் கொடுக்க போறேன். ஓகே, ப்ரூஃப் கொடுக்கலாமா? ப்ரூஃப் வந்து என்னது அப்படின்னா இதெல்லாம் சொல்யூஷன். இது எப்படி monotonically decreasing sequence சொல்றது? இங்க we have xn which is equal to 1 by n. xn plus 1 which is equal to 1 by n plus 1. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா you consider this below. யாரு xn plus 1 இல்லைன்னா xn minus xn plus 1 calculate பண்ண போறேன். Which is equal to what? இது வந்து என்னது 1 by n minus 1 by n plus 1. என்ன கிடைக்கும்? This is equal to cross multiply பண்ணலாமா? அப்போ n plus 1 minus n divided by n into n plus 1. அப்போ இது ரெண்டு அடிபட்டு போயிடும். Okay, so this and this will get cancelled, which is equal to 1 divided by இங்க என்ன கிடைக்கும்? n into n plus 1 கிடைக்கும். And note that n எல்லாம் எதுல இருக்கும்? Natural numbers இருக்கும். அப்போ n plus 1 இது வந்து denominator வந்து என்னது? Positive. மேலையும் 1ங்கிறது positive. So this value is strictly greater than 0. அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? This implies that xn minus xn plus 1 which is strictly greater than 0. This implies that xn which is strictly greater than xn plus 1. Okay, of course this is xn means nth term மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணுங்க. And note that this is true for every n belongs to natural number here. Okay, hence this implies that 1 by n is monotonically decreasing. Okay, decreasing strictly decreasing மட்டுமா? So it say strictly decreasing sequence. Okay, so we'll go to the next example. So this is example 3. I consider this sequence. இது வந்து என்னன்னா what I can say, this is equal to xn where xn which is equal to I can write 2n minus 7 divided by 3n plus 2. Okay, so let xn be a sequence which is given by 2n minus 7 and 3n divided by 3n plus 2. Then xn is monotonically increasing sequence. It is increasing. அவ்வளவுதான் சொல்யூஷன் எழுதலாமா? ஸோ சொல்யூஷன் வந்து எப்படி பண்ணீங்க? சொல்யூஷன் அப்போ we have xn which is equal to 2n minus 7 divided by 3n plus 2. Okay, and what is xn plus 1 அப்படிங்கிறது யாரு? n இருக்க வேண்டிய இடத்துல n plus 1 வரணும். அப்போ 2 into n plus 1 minus 7 divided by 3 into n plus 1 plus 2. Okay, that is equal to what? இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2n plus 2 இங்க minus 7 இருக்கு. அப்போ can write 2n minus 5 அப்படின்னு எழுதலாம். plus 2 minus 7, so minus 5 divided by இது என்ன கிடைக்கும்? 3n plus 2 plus 3 plus 2 கிடைக்கும். அப்போ 3n plus 5 கிடைக்கும். ஓகேயா, இதுல ஒரு 3 அப்புறம் இங்க ஒரு 2 இருக்கு. So we will have this.
இப்போ xn minus xn plus 1 இதை calculate பண்ண போறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும் 2n minus 7 divided by 3n plus 2 minus this value. There is 2n minus 5 divided by 3n plus 5. அப்போ cross multiply பண்ணிக்கலாமா? So what we will have அப்படின்னா 2n minus 7 into 3n plus 5 minus 2n minus 5 into 3n plus 2 divided by the denominator multiply பண்ணிக்கலாம். So we will have 3n plus 2 into 3n plus 5. We will have this. Okay. சரி, இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 2 into 3 6n ஸ்கொயர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 6n ஸ்கொயர். அதுக்கு அடுத்தது இங்க ஒரு 2n plus 5. அப்போ இது 2n into 5 வந்து எவ்வளவு 10n. அப்புறம் இது எவ்வளவு 7 × 21. அப்போ மைனஸ் 21 10 மைனஸ் 21 மைனஸ் 11 மைனஸ் 11n. ஓகே. அப்புறம் மைனஸ் 7 35. ஸோ மைனஸ் 35. ஓகே. ஸோ இந்த மைனஸ் அப்படி காமன் எடுத்துக்கிறேன். இதில் என்ன பார்ப்போம், இது 3 2 6 n ஸ்கொயர். ஸோ 6n ஸ்கொயர் 6n ஸ்கொயர். அடுத்தது என்ன கிடைக்கும் 2 2 4 15. ஓகே. இது 2 into 2n 4n. அப்புறம் இங்கே மைனஸ் 15n. அப்போ மைனஸ் 11n. ஸோ வில் ஹாவ் மைனஸ் 11n. அடுத்து என்ன கிடைக்கும் minus 10. Okay, so we will have minus 10 denominator divided by the denominator. So what is this? This is equal to minus in the minus n square. This will get cancelled. This and this will get cancelled. இது minus minus plus 10 ஆயிரும். அப்போ minus 10 25 divided by denominator. Denominator 3n plus 2 into 3n plus 5. Okay, so this is always be negative. Yeah, denominator என்னைக்குமே வந்து என்னன்னா strictly greater than 0. Okay, I'll stay positive. மேல வந்து negative. So we will have this is strictly less than 0. So this implies that xn minus xn plus 1 which is strictly less than 0 for every n belongs to natural number n. So this implies that xn which is strictly less than xn plus 1 for every n belongs to natural number n. That is xn is strictly increasing. Okay. And now we'll go to, there are so many other examples. You can have example 3. Example 4. So we'll consider this fellow 2 to the power n. 2 power n is monotonically increasing. Correct தானே? முதல்ல இது எப்படி இருக்கும் 2 which is less than 2 square which is less than 2 cube which is less than, இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். 2 to the power n வந்து எதோட கம்மி 2 to the power n plus 1 ஓட கம்மி. இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். அதை போய் இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது? ஸோ given solution என்னதுன்னா given xn which is equal to 2 to the power n. அப்போ xn plus 1 which is equal to 2 to the power n plus 1, that is equal to 2 into 2 to the power n plus 1. ஓகே, இப்போ நான் இதில் இருந்து xn இப்படியே நம்ம செய்யலாம். ஒரு வழி என்ன இருந்ததுன்னா xn minus xn plus 1 which is equal to இங்க ஒரு 2 to the power n minus 2 into 2 to the power n நினைக்கும். That is equal to 2 power என்ன காமன் எடுத்துருங்க. 2 power என்ன காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க 1 minus 2 கிடைக்கும். That is equal to minus இது minus 1 into 2 to the power n which is always be negative.
So this implies that xn, which is strictly less than xn plus 1 for every n belongs to natural number. So that is xn is monotonically increasing sequence. Okay. So we need to use for this simple monotonically increasing. இதே மாதிரி இன்னொரு வகையிலையும் செய்யலாம். இந்த மாதிரியான பவர்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால I can calculate this fellow xn divided by xn plus 1. இது என்னது அப்படின்னா this is equal to what? This is equal to 2 to the power n divided by xn plus 1 என்னது 2 into 2 to the power n plus 1 n 2 to the power n. Okay. இப்போ இந்த 2 power n இந்த n cancel ஆயிடும். So what you will have, this is equal to 1 by 2. 1 by 2 which is always less than 1. Upon this implies that xn which is strictly less than xn plus 1 for every n belongs to natural number. அப்போ இந்த மெத்தட்லயே செய்யலாம். இது வந்து less than 1 னா strictly increasing, இது கழிச்சு செய்யறோம். இதுல எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay. Okay. Now let us get into one small result. Okay. So this is, suppose I'll say this result. Suppose xn is a monotonic sequence. Then this sequence, you'll have this is x1 plus x2 plus dot 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 plus xn divided by n is also a monotonic. So this is a theorem. Okay. இது என்னது அப்படி பாருங்க, இந்த xnங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து என்ன தெரியுமா, இப்படி இருக்கும். I'll write it in some other color. So first x1, x2, x3, x4 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? So x5 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து என்ன தெரியுமா, முதல் சீக்வன்ஸ். You call it to be, this is equal to bn equal to d. அப்போ முதல் சீக்வன்ஸ் வந்து என்னது, b1 which is equal to x1 by 1. So that is equal to x1. So இது ஒரு சீக்வன்ஸ், இது xnங்கிற சீக்வன்ஸ். So this is a sequence. இப்போ இந்த bn அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து நான் எடுக்க போறேன். இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, முதல் டேப் வந்து என்னதுன்னா x1 by 1, அப்போ x1. ரெண்டாவது டேப் என்னது, b2ங்கிறது வந்து x1 plus x2 by 2. அப்போ இது ரெண்டுனுடைய ஆவரேஜ், முதல் ரெண்டு எலிமெண்ட் x1 x2னுடைய ஆவரேஜ் தான் b2. அப்போ இது வந்து x1 plus x2 by 2. அடுத்த எலிமெண்ட் யாரு, b3ங்கிறது யாரு, x1 plus x2 plus x3 by 3. அப்போ இந்த அடுத்த டேர்ம் யாரு, x1 plus x2 plus x3 by 3. ஓகே, இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ். அப்போ இது மோனோடானிக்லி அப்படின்னா then we need to show that this is also monotonic. இதுதான் இந்த தியரத்தை நான் சொல்ல வரிய விஷயம். சரி, let us get into this solution, proof. So we will take a proof. என்னது அப்படின்னா, so given xn is monotonic sequence. xn is monotonic. அப்போ monotonically increasing ஆகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா monotonically decreasing ஆகவும் இருக்கலாம். So assume that xn is monotonically decreasing. Sorry, increasing எடுத்துக்கிறேன். Increasing. So I assume that xn is monotonically increasing. அப்போ monotonically decreasing இதே proof தான். முதல்ல நான் increasing proof சொல்லிக்கிறேன். So similarly for decreasing sequence எழுதிக்கலாம்.
அப்போ monotonically increasing என்ன அர்த்தம்? This x1 which is less than or equal to x2 which is less than or equal to x3 which is less than or equal to அடிப்படையில் இருக்கும் xn which is less than or equal to xn plus 1 which is less than or equal to அடிப்படையில் இருக்கும். ஓகே, சரி, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா put bn which is equal to இது யாரு x1 plus x2 plus dot 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 இது வரைக்கும் xn divided by n இதான் bn. அப்போ bn plus 1 யாரு bn plus 1ங்கிறது யாரு this is equal to x1 plus x2 plus dot 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 plus xn plus xn plus 1 divided by n plus 1. முதல் n plus 1 terms உடைய average தான் bn plus 1. bnங்கிறது முதல் n terms உடைய average தான் bn. Okay, that's all. இது once இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we can get into the calculation. So we'll consider the calculation. என்ன calculate பண்ண போறோம் அப்படின்னா bn plus 1 minus bn or anything you can have this. So we'll have then bn plus 1 minus bn which is equal to இதை calculate பண்றேன். அப்போ முதல் term வந்து x1 plus x2 plus dot 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 plus xn plus xn plus 1 divided by n plus 1 minus here x1 plus x2 plus dot 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 plus xn divided by n. இது ரெண்டையும் கழிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சு போயிடும். So I can write it in this way. This is equal to இதை cross multiply பண்ணிக்கலாமா? இதை cross multiply பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I can write this is n into, shall I write this is x1 plus x2 plus dot 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 plus xn plus n into xn plus 1. இப்படி எழுதிக்கிட்டுமா? முதல்ல இந்த வரைக்கும் n கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ரெண்டாவது தனியாக அந்த n திட்டா போது n into xn plus 1 பிரிச்சுக்கிட்டேன். மைனஸ் இதை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? நான் இது முதல்ல இப்படி எழுதிக்கிறப்பாங்க n into I will write this is x1 xn into x1 இன்னும் உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்டெப் வேணா எழுதிக்கிறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை தப்பு இல்லை. We'll write this is n plus 1 into x1 plus x2 plus dot 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 plus xn. Okay, denominator divided by என்ன கிடைக்கும்? இது n plus 1 into n. So I can write this is n into n plus 1. இதை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்களேன், இதை கொஞ்சம் நல்ல கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டுமா n into x1 plus x2 plus dot 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 plus xn plus n into xn plus 1 minus n into x1 plus x2 plus dot 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 plus xn minus this minus x1 plus x2 plus dot 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 plus xn. எழுதிக்கலாமா? Of course divided by the denominator. n into n plus 1. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? இந்த n into x1 plus x2 dot 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 xn அதுவும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆயிடும். So we will have this term and this term will get cancelled. So what the rest of thing will be there? இதில் மிச்சம் இருக்கு இதுவும் அதுவும் தான். அப்போ we will have n into n plus 1 sorry x n plus 1 minus அடுத்தது இந்த fellow. I shall write this is இதை நான் இப்படி சரி இப்படி எழுதிக்கிறேன் x1 இப்படி எழுதிக்கிறேன் x1 plus x2 plus dot 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 plus xn divided by n into n plus 1. இது இப்படி இருக்கட்டும். இவன் தான் இப்போ எனக்கு தேவைப்பட போறான். ஓகே, ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் எழுதிக்கிறேன். ஸோ லெட் மீ ரீகால். ஸோ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா bn plus 1 minus bn which is equal to தானே equal to less than or equal to bn plus 1 minus bn which is equal to n into xn plus 1. ஸோ இதை ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் n into xn plus 1
minus x1 plus x2 plus dot 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 plus xn divided by what we will have n into n plus 1 இப்படி வச்சிருக்கேன். And note that xn வந்து என்ன கொடுத்திருக்கேன், we have taken that it is a monotonically increasing sequence. It is monotonically increasing sequence. Okay. அப்போ I can write x1 which is less than or equal to xn. Okay, x2 which is less than or equal to xn. So நான் இப்போ என்ன பண்றேங்கிறது மட்டும் பாருங்க. Okay, we'll have x1 which is less than or equal to x2. x2 is less than or equal to x3. அப்படியே வந்தோம்னா கடைசியில் வந்து less than or equal to xn கிடைச்சிருக்குமா, which is less than or equal to xn. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? x1 இது less than or equal to x2 which is less than or equal to இப்படி வந்து xn கிடைக்கும். அதை தான் நான் ஒரே லைன்ல இருக்கேன். x1 which is less than or equal to xn. அப்போ அதே மாதிரி இது வரைக்கும் எழுதலாமா, x2 is less than or equal to, அப்போ x2 which is less than or equal to xn, x3 which is less than or equal to xn, இதெல்லாம் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும். xn is less than or equal to xn. அவ்வளவுதான். இந்த இன்இக்வாலிட்டி அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். x1 xn ஓட சிறுசு, x2 xn ஓட சிறுசு, x3 xn ஓட சிறுசு, xn less than or equal to போட்டுக்கலாம். ஈக்குவல் less than or equal to போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஃபுல்லா கூட்டுங்க. இதை ஃபுல்லா கூட்டணும்னு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, this is x1 plus x2 plus plus xn. Okay, which is less than or equal to, இங்க பாருங்க, இது 1, இது 2, 3 up to இது வந்து, அப்போ எல்லாமே ஒரே டேர்ம்ஸ் தான். So I can write மொத்தம் எத்தனை டேர்ம் இருக்கு, n டேர்ம்ஸ் இருக்கு. So shall I write this is n into xn plus 1 எழுதலாமா? அதாவது நீங்க கூட்டுறீங்க இந்த x1 plus இந்த xn plus xn plus xn plus எத்தனை திரும்ப கூட்டுறீங்க, n டைம்ஸ் கூட்டுறீங்க. So you will have this equation. Okay, so x1 plus x2 plus this is less than or equal to this. So I will write it here. அதை மட்டும் நான் எடுத்து வைக்கிறேன். இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு I have given a proof. So we are having that. We have, but we know that, but we know that this x1 plus x2 plus dot 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 plus xn which is less than or equal to n times xn. n times xn. அப்போ இதெல்லாத்தையும் ஒரு மைனஸை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? அப்போ this implies that minus of x1 plus x2 plus dot 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 plus xn which is greater than or equal to, இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும், minus n into xn, minus n into xn. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இதை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுமா, n into கூட்டிடலாமா, n into xn plus 1 கூட்டிடலாமா? So this implies that n into xn plus 1 minus this term, அப்போ x1 plus dot 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 plus xn which is greater than or equal to, என்ன விட்டுக்கலாம், n into xn plus 1 minus n into xn. ஓகே, இந்த டேர்ம் ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், கூட்டியிருக்கேன். ஓகே, அப்போ இதுல the numerator தானே இந்த சைடு, இது யாரு, this is the numerator, this is the numerator. So this full I can write this is greater than or equal to, I can write this is n into xn plus 1 minus n into xn divided by n into n plus 1. Okay, இது எப்படி எழுதிக்கலாம், this is equal to n காமன்ல, அப்போ xn plus 1 minus xn எடுத்துக்கிட்டேன் divided by n into n plus 1. Okay, this n will get cancelled, these two n's will get cancelled, இது cancel ஆயிரும். So மிச்சம் இது மட்டும் தான் இருக்கு. And note that it is given that xn is monotonically increasing sequence. So monotonically increasing sequence. Okay, so that implies that this xn which is always less than or equal to xn plus 1 for every n. So that implies that xn plus 1 minus xn, இது அங்க கொண்டு போயிட்டோம்னா என்னது, this is greater than or equal to 0. So monotonically increasing இருந்ததுன்னா இது வந்து என்ன கிடைக்கும், பாசிட்டிவ், greater than or equal to 0. அதுதான் இப்போ இங்க வச்சிருக்கோம். So this is the numerator வந்து என்னது, which is greater than or equal to 0. Denominator வந்து என்னைக்குமே this is a positive term. So this is positive. So this is also non-negative. So this is greater than or equal to 0. Okay. So this implies that
bn plus 1 minus bn which is greater than or equal to 0 for all n belongs to natural number. So this implies that bn plus 1 which is greater than or equal to bn for every n belongs to n. So this implies bn is monotonically increasing. Bn x1 plus x2 plus dot 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 plus xn divided by n is monotonically increasing. நீங்க இந்த மாதிரி ஆரோ போடக்கூடாது. You should write increasing. Okay, சரி, ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சான்னா இன்னும் முடியல. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we need to go for monotonically decreasing sequence ஆகிறது என்ன நடக்கும் அதை பார்க்கணும். Okay, shall I leave that as a homework? So இப்போ அடுத்த கேஸ் வந்து கேஸ் 2 assume xn is monotonically decreasing னா என்ன அர்த்தம்? monotonically decreasing னா என்ன அர்த்தம்? this x1 which is greater than or equal to x2 which is greater than or equal to by which is greater than or equal to xn இதை விட யாரு சிறுசு? xn plus 1 which is greater than or equal to அப்படியே போயிட்டே. ஓகே, ஸோ அப்போ இதே மாதிரி bn plus 1 minus bn இது கால்குலேட் பண்ண போறேன். இதை கால்குலேட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் கொண்டு வாங்க. இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும். So we will have this is the step. Okay, இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் நான் வச்சுக்கிறேன். So n into xn plus 1. So we will have n into xn plus 1 minus what we will have? This is x1 plus x2 plus dot 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 plus xn. Okay, divided by n into n plus 1. We will have this. So போன ஈக்குவேஷன்ல இப்போ இந்த படத்தை வந்து பாருங்களேன். இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா x1 which is greater than or equal to x2. அதே மாதிரி x1 which is greater than or equal to x, இதுக்கு மேல ஒண்ணு எழுதிக்கணுமா? x1 which is greater than or equal to x1 எழுதிக்கிறேன். அப்புறம் x2 and x1 is greater than or equal to x3. அப்படியே வந்தீங்கன்னா x1 which is greater than or equal to xn அப்படி எழுதிக்கலாமா? அப்போ இது என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா கூட்ட போறேன். ஸோ கூட்டினீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? இந்த இடத்துல எத்தனை டேம் இருக்கு? இது ஒன்னாவது டேம், இது ரெண்டாவது டேம், 1 2 3, அப்ப n டைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் x1 plus x1 plus x1 plus dot 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 xn. x1 எத்தனை திருப்பு? n டைம்ஸ். ஸோ we'll have this is n times x1 which is greater than or equal to, இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்? we'll have this is x1 plus x2 plus dot 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 plus xn இருக்கும். இப்போ ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிருமா? அப்ப இன்இக்வாலிட்டி என்ன ஆயிரும்? நமக்கு மாறி போயிடும். அப்போ we'll have this is minus nx1 which is less than or equal to minus this is minus x1 plus x2 plus dot 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 plus x. ஓகே, இப்போ ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்றேன்? இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். n into இந்த இதை நான் ஆட் பண்றேன். இதை வந்து இந்த இன்இக்வாலிட்டியில ரெண்டு பக்கமும் நான் ஆட் பண்றேன். So what we will have? This is n into xn plus 1. n into xn plus 1. Okay, so the numerator வந்து என்னது அப்படின்னா this fellow is greater than or equal to, this fellow is greater than or equal to எனக்கு யார் கிடைப்பா? n into xn plus 1 minus x1. நான் ஒரு ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். இந்த எண்ணை காமனா எடுத்துக்கிட்டேன். divided by n into n plus 1. Is it okay? இல்லை இங்கே அதை போட்டிருக்கோமா? இங்கே அதை போட்டிருக்கோமா? இதுவும் monotonically increasing. அது தப்பு இருக்கா? சரி, ஓகே ஃபைன். சரி, இல்லை இதுல நம்ம எக்ஸ் என்ன தான் வச்சு செய்யணும். xn is smaller than. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு.
no need to write it. Okay. Now we are having an inequality. In the inequality என் கையில இருக்கு. So நான் இதை யூஸ் பண்ணி I can write this fellow xn which is always less than or equal to x1. xn வந்து சிறுசு, x1 வந்து பெருசு. அதே மாதிரி xn which is always less than or equal to x2. அப்படியே வந்து xn which is always less than or equal to xn வரைக்கும் வச்சுக்கலாமா? xn which is அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல n into xn which is less than or equal to இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் x1 plus x2 plus dot 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 plus xn. That's it, okay? இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போறேன். அப்போ what you will have, this is minus n into xn which is greater, minus கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது inequality மாறிடும். So we will have this is minus x1 plus dot 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 plus xn. Okay, ரெண்டு பக்கம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் n into xn plus 1 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ n into xn plus 1 will have this. So this fellow is smaller than, அப்போ இது less than or equal to, கரெக்டா? இந்த நியூமரேட்டர் வந்து யாரு? இவன் தான் நியூமரேட்டர், இதுதான் நியூமரேட்டர், which is smaller than this guy. அப்போ இது யாரு? n into xn plus 1 minus xn divided by n into n plus 1, n into n plus 1. Okay, and therefore these two will get cancelled, this two will get cancelled. மிச்சம் யார் இருக்கு? xn அப்போ நமக்கு என்னது? monotonically decreasing. So we will have this condition xn which is greater than or equal to xn plus 1. அப்போ this is negative, so this is negative. ஓகேங்களா? இது வந்து என்னது? பாசிட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். So this fellow is less than or equal to 0, கரெக்டா? Because இது வந்து என்னது? நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, are you getting or not? Because by this இங்க எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? xn which is greater than or equal to xn plus 1. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் xn போட்டுங்க, இங்கே minus xn போட்டோம்னா this is equal to 0. 0 is greater than or equal to this one. அதுதான் இங்கே உல்டா பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஓகே, so this implies that bn plus 1 which is less than or equal to bn for every n. That's all முடிஞ்சிருச்சு. Therefore this implies that this fellow x1 plus x2 plus dot 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 plus xn divided by n is monotonically decreasing sequence. Okay, so this is the second case, and now we'll get into the another problem. இது என்னன்னா something, so problem இது ரொம்ப சிம்பிள். என்ன ப்ராப்ளம்னா ப்ராப்ளம் நம்பர், ஓகே, suppose xn yn are monotonically increasing. Then xn plus yn அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? This is also monotonically increasing. சரி, இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா சொல்யூஷன், I'll take the solution. Take an which is equal to xn plus yn. Okay, for every n belongs to natural number. So என்ன proof பண்ண போறேன்? To prove an is monotonically increasing அப்படின்னு proof பண்ண போறேன். நீங்க இந்த மாதிரி அப்பாரெல்லாம் போடக்கூடாது. You need to write it explicitly, increasing decreasing எழுதணும். ஓகேங்களா? சரி, அப்போ monotonically increasing என்ன proof பண்ணணும்? That is to prove என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா
is monotonically increasing, this an which is less than or equal to an plus 1 for every n belongs to natural number. இதுதானே சொல்ல போறேன். அப்போ இது சொல்றது ரொம்ப சிம்பிள் தானே. அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, then now an minus an plus 1 இதை கால்குலேட் பண்ண போறேன். So this is equal to anங்கிறது யாரு இவங்க. அப்போ we'll have this is xn plus yn minus இது யாரு an plus 1 xn plus 1 plus yn plus 1 இப்படி கிடைக்கும். This is equal to, since the numbers வந்து a plus b equal to b plus a இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் தள்ளி கொண்டு வந்துக்கலாம். So I can write this is equal to xn minus xn plus 1 okay plus yn minus yn plus 1 இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம், xn is monotonically increasing கொடுத்துருக்கோமா. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா xn is less than or equal to xn plus 1. அப்போ this implies that xn minus xn plus 1 which is less than or equal to 0. அதே மாதிரி yn increasing கொடுத்துருக்கிறதுனால yn minus yn plus 1 which is also less than or equal to 0. அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னாலும் that will be also less than or equal to 0. இது யாரு xn minus xn plus 1 plus yn minus yn plus 1. Okay, this is less than or equal to 0. அப்போ இதுவும் this fellow is less than or equal to 0. And note that this is true for every n belongs to natural number. அப்போ this implies that an minus an plus 1 which is less than or equal to 0 for every n. So this implies that an which is less than or equal to an plus 1 for all n belongs to natural number. அப்போ இது இன்க்ரீசிங் இருந்ததுன்னா this implies இதுல இடம் இல்லை. சரி, இந்த இடத்த வேணா அழிச்சிடுறேன். ஓகே, இந்த இடத்த அழிச்சிடுறேன். இந்த இடத்துல நீங்க பிராக்கெட்ல எழுதணும். பிராக்கெட்ல since xn yn are monotonically increasing. Okay, so this implies that xn plus yn is monotonically increasing. Okay, and you can try it for decreasing sequence also. Okay, xn and yn are monotonically decreasing, xn plus yn is monotonically decreasing. சரி, இதே இது சப்ராக்ஷனுக்கு சொல்ல முடியுமா? This is a homework. I'll leave this as a homework. Okay, homework. Suppose xn yn are monotonically increasing sequences. Does xn minus yn is monotonically increasing? So this is my question. Okay, you try it. Monotonically increasing இருக்குமா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணுங்க. Okay, then what else we are having? One another thing, that is இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்ளம் இது ரொம்ப சிம்பிள். suppose xn is monotonically increasing. xn is monotonically increasing. Let k be a real number. ஏதோ ஒரு real number எடுத்துக்கிட்டேன். Then the sequence யாரு k times xn. அது ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x1 x2 x3 b போய்கிட்டே இருக்கிற சீக்வன்ஸ் k times x1 சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? kx1 kx2 kx3 இப்படி இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ். அதாவது ஒவ்வொரு டைமும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், k எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண சீக்வன்ஸ். ஸோ திஸ் சீக்வன்ஸ் இஸ் எனக்கு தெரியாது. திஸ் சீக்வன்ஸ்
is monotonically increasing if k is greater than or equal to 0, and monotonically decreasing if k is negative. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். இந்த இது சொல்றது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, சொல்யூஷன் இது எப்படி சொல்றது? if given xn is monotonically increasing, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, xn which is less than or equal to xn plus 1 for every n belongs to natural number. if k is greater than or equal to பாசிட்டிவா இருக்குன்னா இந்த இன்இக்வாலிட்டி k ஐ கொண்டு மல்டிபிள் போட்டுங்க. அப்போ ஸ்டார் k into ஸ்டாரை கொண்டு மல்டிபிள் போட்டோம்னா k times xn which is less than or equal to k times xn plus 1 for every n belongs to n. Note that பாசிட்டிவ் நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இன்இக்வாலிட்டி மாறாது. So this implies that k times xn is monotonically increasing. Okay, whereas if k is negative ஆக இருக்கும் பொழுது இது ஸ்டார் கூட மல்டிபிள் k into ஸ்டார், ஓகே, ஸ்டாரோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? நெகட்டிவ் கொண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த இன்இக்வாலிட்டி என்ன ஆயிரும்? ரிவர்ஸ் ஆயிரும். அப்போ k times xn which is greater than or equal to k times xn plus 1. Okay, so this implies that k times xn is monotonically decreasing sequence. k நெகட்டிவா இருந்தனா இது monotonically decreasing, k பாசிட்டிவா இருந்தனா இது monotonically increasing. ஓகே, சரி, இதெல்லாம் நீங்க ப்ராப்பரா எழுதுங்க, நோட்ல வந்து தெளிவா ப்ராப்பரா எழுதி வைங்க. ஓகே, and next thing is, next we are going to prove one another thing. Where என்னலாம் இருக்கு? We'll see this sequence. Example. என்னது அப்படின்னா, what about this sequence? -1 the whole power n அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எடுத்துக்கோங்க. இது எப்படி இருக்கும்? -1 plus 1 -1 plus 1. ஓகே, இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த படத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, முதல்ல இங்க இது 0 அப்போ ஃபர்ஸ்ட் -1ல இருக்கும், இங்க இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த டைம் என்ன ஆயிரும்? +1க்கு போயிடும். அதுக்கப்புறம் -1 போகும், அப்புறம் +1. அப்போ this sequence is not monotonic. கரெக்டா? ஏன் மோனோடானிக்கா இருந்ததுன்னா x1 which is less than or equal to x2 கிடைக்கும். இது கரெக்ட். -1 which is less than or equal to 1 கரெக்ட். அப்புறம் இது என்ன கிடைக்கும்? less than or equal to x3 கிடைக்கணும்ல. ஆனா இங்க x3 வந்து this is less than or equal to -1, this is wrong. கரெக்டா? 1 is less than or equal to -1 னா அது தப்பு. அப்போ இந்த இடத்துலயே this condition is getting failure. Therefore it is not a monotonic. Okay, so then we can go for another example. I'll write 1 divided by 2 to the power n. இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? முதல்ல 1/2, ஓகே, n க்கு பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா அப்புறம் 1/4, அப்புறம் 1/8, அப்புறம் 1/16. நீங்க பார்த்தாலே தெரியுது இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இது வந்து இது 0 முதல்ல 1/2 பாதியில நிக்கி 1/2, அப்புறம் 1/4 கால்ல நிக்கி 1/4, அப்புறம் அதுல பாதி இது 1/8. ஓகேங்களா? அப்போ this is monotonically decreasing. படத்துல நமக்கு தெரியுது. So we will prove this. அப்போ இது எப்படி சொல்றது? அப்போ let xn which is equal to 1 divided by 2 to the power n. அப்புறம் xn plus 1 which is equal to 1 divided by 2 to the power n plus 1, which I can write this is 1 divided by 2 into 2 to the power n. அப்போ எப்படி சொல்ல போறோம்? We can write it this way. ஒரு வழியில xn minus xn plus 1 பார்க்கலாம். சரி, ரைட், அது எப்படியே பார்ப்போம். then xn minus xn plus 1, this is equal to 1/2 to the power n
minus 1 divided by 2 into 2 to the power n. அப்போ 1 by 2 power n காமனா இருக்கா? அப்போ that I can take 1 by 2 power n common. which என்ன இருக்கு? 1 minus 1 by 2. அப்போ 1 minus 1 by 2 என்னது? 1 by 2. So that is equal to 1 divided by 2 into 2 to the power n. அதாவது 2 power n into 2 னு கிடைக்கும். அதை நம்ம எடுத்துக்கேன். And note that this value is strictly greater than 0. Okay, strictly greater than 0. So that implies that xn which is strictly greater than xn plus 1. This implies that xn is monotonically decreasing sequence. This is a monotonically decreasing sequence. Okay. Check. அடுத்த term வந்து இன்னொரு example that is 1 divided by n factorial. 1 divided by n factorial. அப்போ இது எப்படி இருக்கும்? முதல்ல 1 by 1 factorial, அப்புறம் 1 by 2 factorial, அப்புறம் 1 by 3 factorial, இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டாக இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல put xn equal to 1 by n plus 1 n factorial எழுதிடுவீங்க. அப்புறம் xn plus 1 which is equal to 1 divided by n plus 1 factorial எழுதுவீங்க. இப்போ நீங்கள் xn minus xn plus 1 போட்டு நீங்கள் calculate பண்ணுறதுக்கு பதிலாக I can write it in this way. Okay, you find this below xn divided by xn plus 1. இது பார்க்க போகிறேன். அப்போ xn யாரு? 1 divided by n factorial into xn plus 1 1 divided by, அப்போ we will have this is n plus 1 factorial divided by 1. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? This is equal to n factorial எப்படி எழுதலாம்? n into n plus, sorry, n factorial into n plus 1. கரெக்டா? முதல்ல எழுதிக்கிறேன். n plus 1 factorial divided by n factorial will have. This is equal to n plus 1 into n factorial divided by n factorial. So we'll have these two n factorials will get cancelled. This will get cancelled. Therefore, but n plus 1 is always be a positive number. So this is greater than or equal to 0. So this of course greater than or equal to 0 சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல. ஏன்னா டினாமினேட்டரில் பேசும்போது I can write this is equal to, this is always be greater than or equal to 1. கரெக்டா? ஏன் n plus 1 which is always greater than or equal to 1. n வந்து 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம். So this is greater than. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா xn which is strictly greater than xn plus 1. So this implies that xn is strictly decreasing sequence. இதே இதை நீங்க இப்படி கூட கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு வகையில கால்குலேட் பண்ணும்போது you can write it in this way. That is xn minus xn plus 1. இதை கால்குலேட் பண்ணுங்க. This is equal to 1 divided by n factorial minus 1 divided by n plus 1 factorial எழுதிக்கலாம். This is equal to 1 by n factorial minus இது எப்படி எழுதலாம்? 1 divided by n plus 1 into n factorial எழுதலாம். That is equal to 1 by n factorial காமன் எடுத்துடலாமா? அப்போ என்ன கிடைக்கும்? 1 minus 1 by n plus 1. Okay, so this is equal to 1 by n factorial into இது என்ன கிடைக்கும்? n plus 1 minus 1. அப்போ n divided by n plus 1. Okay, and note that these are all positive. This is greater than 0, strictly greater than 0. So therefore this implies that xn minus xn plus 1 which is strictly greater than 0. This implies that xn which is strictly greater than xn plus 1 for every n. Therefore this implies this. இப்படியும் செய்யலாம், இப்படியும் செய்யலாம். So this is acceptable or this is acceptable. Okay. Okay, I'll stop here. Thank you.